Mandy, did you check? Am I there or here? You're there, name's here, and Juan, can I use your headset? No, I need it for You translation. need it? Like, bro, this is your language, man. All right. You tell me how that's supposed to go on. I think it's Thank you. right in the back of your ear. Okay. Pull your ear through, I guess. Oh yeah, I can hear it. I think I just have little ears. Good? Yes. Hola, ¿qué tal? Tenemos a la capitana Mandy Freeman y el entrenador Juan Carlos Amaros con Gotham FC. Juan, if you could start with your thoughts on tomorrow night's match, and then we'll open it up to preguntas. Yeah, well, very special occasion, very special game for us as a club, for the continent, for the CONCACAF, for the history of the women's game in this part of the world. Something that we are extremely proud to be part of, and something that we've been working extremely hard. Probably with some of us, if you include the year of the championship, 3 seasons to be here in our match the -1 with the possibility to lift this trophy that is next to us and write our name in the history of the game, and something that we're very, very excited. We feel prepared, and something we're really looking forward to do tomorrow. No? Mandy, same thing. Thoughts on tomorrow? Yeah, I think we're really excited. Tigres presents a challenge for us, not something that we face, their style of play, and so we've really been working hard on the things that make us Gotham, our aggressive press, and preparing the best we can for the environment. It should be a really exciting game, great stadium to play in, and then we're really looking forward to it. Preguntas aquí primero. Buenas tardes, Miriam Villamar para RCM Noticias. Preguntarle, profe, pues justo cómo se están preparando ya para este partido de final que juegan mañana. Y Mandy, ¿cómo está el vestidor previo también a este juego? Gracias. Bueno, la verdad que hemos tenido evidentemente poco tiempo para prepararlo, pero sí que es cierto que hemos centrado estos días de trabajo, pues lo primero en recuperarnos, en asegurarnos que las jugadoras a lo mejor que jugaron menos minutos estaban al 100%, adaptado algunas cositas para asegurarnos de que afrontamos el partido en las mejores condiciones y como siempre hacemos, ¿no? Intentando ser nosotras, pero también cada equipo representa diferentes retos, ¿no? Creo que Tigres, como ha dicho Mandy, es un gran equipo, tiene algunas de las mejores jugadoras del mundo como tenemos nosotros, pero también tenemos que prepararnos que va a ser un partido muy difícil. Si ya es difícil evidentemente jugar contra Tigres en su estadio como local, en la final de una competición continental, pues evidentemente es incluso más, pero este equipo, este club, desde el momento que yo llegué aquí nos hemos enfrentado a muchos retos y siempre que las jugadoras siempre se han crecido en los momentos de más adversidad, donde las cosas parecían más difíciles, siempre han sido capaces de dar un poquito más, ¿no? Y creo que por eso somos el equipo que ahora mismo representa a Estados Unidos en esta competición, que discutiblemente o no podría ser la liga más potente, pero al final solo hemos podido llegar nosotros a esta final, a representar a la NWSL y la verdad que estamos deseando que ruede el balón, que sea un partido, esperemos, entretenido para los aficionados y que cuando pite la árbitra al final pues Mandy pueda levantar ese trofeo, ¿no? Sí, por acá, Mr. Lupita Murillo de Espartanas MX. Creo que a lo mejor tiene Mandy que responder. Sorry, Mandy. Okay. The vibe in the locker room is really great. I think we're feeling confident. Like Juan said, these last few days have been really focused on preparing, getting our bodies ready for this next challenge. We know it's going to take the entire squad to really get the win, but that's what we're coming here for.
We, like Juan said, we ready to face any challenge, and through adversity, we know that we can produce really good moments on the field, and we focused a lot this season on building relationships off the field, so that we really can work together, work for each other, and yeah, we're ready. We're really excited to get going. Aquí. Sí, por acá. Oh. Lupita Murillo de Espartanas MX, ahora sí. Mister, preguntarle si tuviera que destacar a una jugadora de Tigres, nos comenta que tiene muy buenas, pero si tuviera que destacar a una, ¿quién sería? Y para Mandy, no sé si has tenido la oportunidad de probar comida local mexicana y si te ha gustado, y qué es lo que más te ha gustado de jugar aquí en México. Gracias. Bueno, evidentemente Tigres tiene magníficas jugadoras, creo que hay tres que claramente destacan por diferentes razones, ¿no? Está Tembi Catlana, que conozco muy bien desde su tiempo en la Liga Española, un talento joven, emergente, que está siendo también una de las mejores jugadoras a nivel mundial cuando viene en competiciones internacionales como Jackie Ovalle, y bueno, tengo la suerte de ser de la misma ciudad que Jenny. Hemos organizado, compartido también algunos eventos en España donde también luchábamos un poco por la igualdad, por el fútbol femenino de allí del país. Creo que aparte de ser una jugadora espectacular con un palmarés fantástico, es también una fantástica persona. Entonces, difícil destacar. Si tengo que elegir a alguien, pues Jenny es a la que conozco, ¿no? Más personalmente. Pero un magnífico plantel lleno de jugadoras de calidad y que nos van a presentar un gran reto mañana, eso es seguro, ¿no? My favorite food. We haven't had the chance to eat out, but the chef at our hotel last night made us enchiladas and chicken mole, and it was really delicious. As a team, I think we're really big foodies, so we love trying new food and being able to immerse ourselves in the culture that way. We've gone to coffee shops. We've tried to really venture out when we can to really immerse ourselves in the Mexican culture. Yeah, I was going to say that they're definitely foodies, but even more coffee lovers. Yes. No? Yeah? Okay. Gracias. Buenas tardes para ambos. Gilberto Balán para Once Diario. Entiendo, profesor, que usted se quedó después de su partido, el plantel se retiró y usted se quedó a ver el Portland Thorns contra Tigres Femenil. Entendiendo que Tigres en esta ocasión se basó en defender mucho a lo ancho de la cancha, un bloque bajo, y luego lanzó transiciones con Catlana, como lo mencionaba. ¿Por dónde pasa el partido de mañana, entendiendo el contexto de se disputa un título y demás cuestiones? Sí, bueno, la verdad que en este caso no solo fui yo, la verdad que nos quedamos, el cuerpo técnico, la organización del torneo estuvo fantástica, ¿no? Dándonos un sitio muy confortable para poder ver el partido. También las jugadoras tenían la opción de quedarse a ver el partido y varias de ellas lo hicieron. Creo que sí, como dices, ¿no? A lo mejor planteó un partido, Pedro, un poco diferente, donde intentaron limitar las ocasiones, sobre todo a su espalda, de Portland, y creo que sí, ¿no? Un trabajo muy bueno defensivo, con unas estructuras ofensivas que eran muy variantes, con diferentes roles, digamos casi un equipo asimétrico dependiendo del lado, ¿no? de su ataque, y explotando muy bien, creo que sus armas de los perfiles individuales de sus futbolistas, ¿no? Y creo que, bueno, pues en esa acción a balón parado, después de ese saque de Jackie, que también ella fue la que básicamente consiguió esa situación, y a partir de una presión alta, ¿no? Ese error de la portera de Vela, que al final fue el segundo gol, pues te cantaron el partido. Cierto es que Portland tuvo sus ocasiones también, pero un partido, creo que Tigres estuvo muy serio, trabajaron muy bien defensivamente, y creo que será difícil también para nosotros el enfrentarnos ya sea a ese planteamiento o a otro que puedan hacer, ¿no? Por acá, Ludwig Montañez para Deportenimiento. Una pregunta para cada uno. Primero comienzo con Mandy. Mañana el estadio universitario seguramente se llenará. ¿Cómo trabajar el tema mental, ya que obviamente van contra las locales y la afición estará apoyándolas? ¿Cómo trabajar mentalmente para que el equipo pues pueda salir avante en este partido? Y de otro lado, profe,
hay muchos técnicos españoles, mañana se enfrenta un compatriota. ¿Qué está haciendo de más o qué está haciendo muy bien el fútbol español para estar exportando entrenadores? Y por supuesto, ¿cómo espera el partido de mañana? Evidentemente son ideas ofensivas, pero diferente estructura. Gracias. Going into this match, we know that it's really going to be, us as a team, as a staff, really against almost everybody in the stadium, but we're really prepared for it. I feel like that's when we do our best, when we really can rely on each other, and I feel like it makes the game even more intense, and those are the games that you really love as a player to play in, when the whole stadium is kind of booing for everything that you do good, and we know the people that have our backs, and it's going to be on us to really stay focused mentally, focus on the things that we can control, and doing the best and really executing on the opportunities that we get. Yeah, sorry, the question was in Spanish or in English? Español. Bueno, Pedro es un fantástico entrenador, creo que al final es otro, digamos, trotamundos del fútbol, como somos varios de los entrenadores españoles. Como he comentado antes también en el tema sobre Jenny, creo que en España hay un conocimiento del juego holístico muy alto, ¿no? donde hay mucha pasión por el juego y donde se entiende de una forma a lo mejor diferente al resto del mundo. A la vez creo que se junta el aspecto donde la profesionalización tanto de las categorías inferiores como del fútbol femenino o incluso a veces del masculino en lo que no son los equipos top, pues digamos que está lejos de otros países como por ejemplo Estados Unidos o Inglaterra o otros sitios del mundo. Entonces lo que eso produce es que al final haya mucha exportación de talento, tanto a nivel jugadoras, donde cada vez más españoles o españolas acaban yéndose fuera, como de entrenadores, ¿no? Entonces creo que esos son aspectos que la calidad que hay junto con el que no haya las mejores condiciones abiertamente para desarrollar nuestra función o no se entienda a lo mejor la profesión del entrenador como una persona que de verdad tiene un impacto, ya no sea solo en el fútbol femenino, sino en la educación de los niños o en otros aspectos de la sociedad, creo que es lo que hace que acabemos saliendo tanta gente fuera, porque la educación tanto de la federación es muy buena, como el nivel de, como he dicho, de conocimiento también, pero es cierto que tenemos que mejorar mucho para llegar a una profesionalización global del deporte como por ejemplo la que existe en Estados Unidos. De nada. We have a few questions on Zoom, so I'll go there for a few of them. First up is Orlando. Gracias. Muy buenas tardes para Armando y para el profe Orlando, que está en el Servicio Informativo de Deportes. Una pregunta para cada uno. Empiezo con Mandy. Mandy, usted está dentro del campo de juego. ¿Qué tanta presión puede haber el día de mañana para lograr ese título y poder coronarse el día de mañana y tener ese pase al Mundial de Clubes de mujeres? Y para el profe, ¿cómo encarar esta parte con sus jugadoras, el entorno que va a haber dentro del campo de juego y fuera del campo de juego? O sea, que a lo mejor va a haber mucho público, y cómo trabajar eso en lo mental hacia sus jugadores. With the big crowd, I feel like we really have to rely on ourselves and controlling the things that we can control and really staying focused on what we want to achieve and the result that we want to achieve for the game. As far as, I think the other part of your question Pressure, yeah. was Pressure. about the pressure. I feel like as professional athletes, we live for this pressure. We really want it, and to be at this top level and to be a top club, you have to do well under that pressure. And going into this game, we know what's at stake, being at a final, being at
to qualify for the Women's Club World Cup. And we are ready for that challenge. We've been preparing, like Juan said earlier, this is 3 years in the making. And everyone here knows the expectations. We know the quality that we want to produce on the field and who we are as Gotham, and we're really going to try to produce that. Bueno, el tema de, como evidentemente ha comentado Mandy, creo que la diferencia a veces entre entrar a un campo de fútbol y estar nervioso o estar, digamos, la palabra en español sería un poco como deseando que llegue ese momento, ese sentimiento a nivel corporal es muy similar. Creo que, como ha dicho Mandy, lo que nosotros estamos acostumbrados, gracias a la liga en la que competimos, es a estos ambientes donde a lo mejor hay 15.000, 20.000 personas, ¿no? En otros de los estadios donde jugamos como visitantes, que meten mucha presión con un ambiente fantástico, donde la comunicación mía hacia ellas es diferente, donde su comunicación entre ellas es diferente, donde como ha dicho también Mandy antes, todo el mundo, digamos, está en tu contra, pero el estar ya preparados para ello por nuestras experiencias anteriores creo que puede ser positivo, y a la vez también creo que estas son las razones, ¿no? Los tipos de partidos por los que trabajamos tanto, son tantos días sin que, ¿no? Que ahora estamos aquí en la rueda de prensa, pero son cientos de días al año donde estamos solos, trabajando en un campo de entrenamiento, en una oficina, desde casa, intentando ver partidos, preparar para poder llegar a situaciones como esta. Y cuando llegan estas situaciones y estos momentos, creo que es para disfrutarlo. Pero jugamos en un magnífico estadio con una magnífica afición, donde cada acción va a ser multiplicada por 10, ya sea a favor o en contra, y creemos que de eso se trata el fútbol femenino, de eso se trata el empezar esta nueva competición que la CONCACAF ha creado, de la CONCACAF Champions Cup, y esperemos que sea una final para la historia donde se escriba con letras de oro, ¿no? En el trofeo el nombre de Gotham Football Club, ¿no? Next we'll go to Jonathan Tannenwald on Zoom. Thanks. Hi, everybody. This is Jonathan Tannenwald from Philadelphia Inquirer. Mandy, I think this one's for you. You both obviously have a lot to say on subjects similar to this, but you know as well as anybody, there's a lot of rivalry between the U.S. and Mexico in soccer in a lot of different ways. And the U.S. has had the crown in women's soccer, both in terms of obviously the national team, but also caliber of league in many years, and now there's a real stiff challenge, and that'll be shown tomorrow night. How much of a mental thing is it for you guys of, no, we want to keep this thing and stay on top, you know? I'll start. I think that rivalry is always big, and it's big for a reason, because these two countries have high-quality players, high-quality teams. So it's always going to be a battle when you go head-to-head. And we want to come out on top of that battle. We've been preparing, and yeah, I think with having, members on the team of the U.S. national team, that rivalry is really strong and really fierce. So we definitely want to, for the United States, come out with the win as well. Okay, next question to Sean McCaffrey on Zoom. Thank you both for your time today. Sean, Soccer Now Magazine. Mandy, for yourself, you've been here through the lean years of late, and then next year's been responsible for the meteoric rise in the team. How gratifying is it for you to stop through? And Coach, when you're on the precipice of glory yet again here, you have a title in the domestic league, did very well last year, didn't quite get there, and now you're knocking on the door for an international championship. Please compare and contrast the preparations and your thoughts on the two. Being on the club for this long, it is almost like a Cinderella story to see, from when I was first drafted in 2017 to the club that we are now. You wouldn't think that we were the same club, and it's in hand to the owners that have stayed around, to the players that have come in and out.
And it's really gratifying to see where the club was to where it is now, being a championship level team and competing and being one of the top teams in the club and hopefully in the world for years to come. And yeah, I think it's great and it's really exciting to have all of that hard work build up to moments like this. I think comparing the two, or comparing when you prepare for this kind of games, I think the way I live my life or I understand the game is every day is different, every trophy is different, every group of players is different. I think Mandy was also part, as he mentioned, of that championship team in 2023. We do things differently because at the end of the day, we are different people, but one thing that stays true to ourselves is that we have a clear style of play that we believe is fun to play and fun for the people that comes and watch us, and is executed by a fantastic group of players that are very special, that their grit, their determination, how they execute the game plans, but then also what they go through behind the scenes is amazing. And for me, I am extremely proud of the group of players that I coach. Tomorrow, having Mandy there as our captain is a perfect example of somebody that has gone through the lows of football and difficult moments, and how her character, determination, hard work has put her into the position that she is on today, where she can hopefully lift that trophy as a captain of the club. And I think for me, to leave the story with the people that I'm doing it, obviously in this case it's Mandy, but I got a fantastic group of staff that has been working with me, some of them not only for these 3 years, for the last 10 or 12 years, where the life that we had was very, very different. For me, is very, very special. We've got time for 2 more. I know there's one more in Zoom, so we'll go to Jenna, and then we'll have one final question. Hello, Coach and Mandy, Jenna Tonelli, Sports Illustrated, nice to see you. So one of the interesting things about this tournament is that it occurred over 2 NWSL seasons, so a little bit of roster turnover in that time. And in fact, the last time you played Tigres, it was a 4-4 draw. And of the 4 goal scorers, whether it was McCall, Delaney, Maitane, and Astaire, only Astaire remains with the club. So, Coach, for you, how does that squad turnover impact the way that you prepare to take on an opponent who is more of a relatively unknown opponent for you as compared to some NWSL sides? And then for you, Mandy, just kind of what are those kind of conversations with the players who weren't here last year, just kind of generally about the competition and what it was like, in that group stage? Yeah, well, we've done a bit of work for everyone to understand the importance of this competition and what it means to be here. And, we kind of compare it to the first winners of other competitions around the world and how that set the stage for some of the best competitions that exist these days, like the Champions League or the Euros, the World Cup, the Olympics, or whatever the competition was. I think in terms of how our season goes compared to other countries, like obviously we have had an off season where there has been more changes maybe than in some of the other teams playing in the competition, but in terms of the impact, it's just the same impact that it's hard to prepare in the league. It's just players adapting to a new playing style. But for me, even more important, as Mandy mentioned before, like players getting to know each other, not only on the pitch, but also off the pitch, which is as important in order to be successful. But one thing that for me is been always key is sometimes, and I live this in England as well, sometimes maybe countries tend to, that probably feel like it's the best league in the world, tend to have a tendency to maybe underrate other leagues, and not seeing how good other countries are in their club football or in their international football. And that's something that we've taken very seriously. Every opposition that we've played this year and during this competition, we give them the same attention that we give to the NWSL teams. We have had the ultimate respect for every player and every team that we've faced, and we knew that they were going to be demanding the best of us if we wanted to be lifting this trophy and
and going into the FIFA World Cup club, World Cup. Sorry, it's a bit difficult sometimes for me. So yeah, and that's why we are in this, privileged position. But we have very clear that we need to be 200% focused in the job tomorrow, because it's going to be a very difficult challenge. And to your question, Jenna, as a team, we like to approach each game focused on that singular game and getting a result. We take it minute by minute. So that way we are not looking too far in the future. We really want to focus on what we're doing in that moment. So as far as the locker room and really relaying the importance of staying focused on what we're doing, I feel like the new ones to the squad really get the picture. They know what's at stake. And we know the threats that Tigres presents. Their, last game being a really high-scoring game, we want to focus on, our responsibilities defensively and limiting them attacking-wise. And that's something that's always been true to Gotham, is our work rate defensively. And we pride ourselves on really sticking to our values and our style of play. And we don't think that we will win, but we believe that if we do what we need to do and play how we want to play, that we will get the result. Uno más. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. De nada. Nos vemos mañana.